On this computer. Okay. So, good morning, classes. How are you today? Fine, Miss. Morning, Miss. Great, Miss. Fine, Okay. Miss. Hello. Fine, Miss. Fine. Yeah, finally I get to see you again this morning after we haven't met for several days, and it's nice to see you again in this grammar class, guys. Well, I'm going to start with the review of past materials, past week materials. So last meeting, we have covered the material of some types of elements in sentences, right? So we have the subjects. Subjects. What are the characteristics of subject, guys? It must be noun or noun phrase. And then what else? It is the actor of the verb. Jadi yang melakukan pekerjaan, right? And then after that, we have also predicators. Yeah, predicators can be in the form of what? We have action verbs, yeah, and then linking verbs like to be or models. And guys, in predicators, you don't have only like one single verb, but you may have like more than one word, like you have models and the main verb, or you have to be and what is it verb in. So it depends on the tenses, but mostly is the verb. Yeah, and then you have also the objects. How many types of object do we have, guys? How many? Two. Yes, there are two kinds of Two, objects. Miss. Right. What are they? We have Direct first, and Direct indirect. and indirect. okay, Direct and good, excellent. Direct and indirect object. Direct is the object that is directly affected by the action or the verb. Yeah, and for the indirect object is like the beneficiary or another what is like another party, but he or she is not directly affected, but is given like what is it? Given the benefits of the verb or the action. So, for example, I cook him a fried chicken. Yeah, so I is the subject, cook is the predicator, and him is the indirect or the direct object. Him. Indirect. Direct. Okay, good, excellent, good. The indirect, yeah. So if it is the direct object, it means I cook him. So he is being cooked. So the fried chicken is the direct object. And then the last one, we have also adjunct. Adjunct is considered as secondary importance, ya. Jadi tidak terlalu penting ya. Nggak ada pun tidak masalah. And usually we call it like as, what is it like? Keterangan. Jadi keterangan tambahan gitu. It can be informing a place or a manner or a time. Keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan cara atau manner. Or it can be also frequency. So it has recalled your memory, guys, about the aspects of sentence? Yes. Okay. So yes, we will continue with the new material, yeah, guys. So we're going to cover like the basic patterns of sentences in English, and it will require our understanding of the elements of the sentence that we have discussed last week. All right. So I will show you the the PowerPoint. Wait a minute. Okay. Yeah. So I will open it in here. Okay.
Okay, guys, I will share the screen. Oh, thank you all. Okay, guys, feel free to interrupt me if you have question, yeah, by raising your hand or just unmute your microphone. All right. So I will start sharing the screen. Okay, guys. So have you seen the presentation slides? Okay, so we're going to cover the next material. Yeah, so why we have to understand the elements of sentence like subject, predicate, and object, as we have to know the structure of sentence or the pattern, and the patterns are different and it depends on the elements that it has. All right, let's continue. All right. Okay, guys, so we will talk about sentence structure in English. And usually we use this kind of structure when we are writing, when we are speaking, or when you are listening to an audio. So it is a basic requirement for students in English, particularly in structure or in grammar. Yeah, as it is like what is like the basic knowledge. So you have to know the intensive sentence, transitive. Okay, so let's continue, yeah, guys, with the patterns or the structures. So mostly we use both transitive or intransitive, yeah, for the sentence with action verb, but actually we have also another kinds of sentence pattern. So we have intensive, type transitive, and complex transitive. Okay, guys, we are going to move to the first sentence pattern. Nah, kita akan lanjutkan ke pola kalimat yang pertama. So, what we are going to cover is intransitive. Kalian masih ingat nggak intransitive apa? Ada kata in di situ. Intransitive. So, it doesn't require an object. Jadi kalau intransitive tuh nggak harus ada objeknya. So, the pattern or the formula to make intransitive sentence, yeah, is only subject and predicator. Okay, as it is usually in type of action verb. For example, the girl is crying. Ya, dia menangis. Udah, kayak gitu aja udah cukup kan? Jadi nggak harus pakai objek. And I slept. Gitu. And I'll go. Nah, ini kan tidak perlu objek. But if you want to add a chunk atau keterangan, itu juga boleh. Tapi dia tetap bentuknya intransitif walaupun dia punya a chunk gitu. Jadi maksudnya pola-pola kalimat itu adalah antara dia punya objek atau enggak sih, gitu, dibedainnya dari itu. Misalkan dia nggak punya objek, berarti dia intransitif karena dia punya intransitive verb atau verb yang tidak membutuhkan objek, gitu. But feel free to add a chunk or another adverb. Kayak the girl is crying so hard, gitu. Itu boleh. But it's still intransitive. Jadi ada atau enggaknya si a chunk itu nggak mempengaruhi jenis kalimatnya, gitu. So it doesn't influence the type of the sentence. Kan tadi udah kita bahas ya, kalau a chunk is only secondary importance, gitu. Jadi cuma keterangan tambahan, boleh ada, boleh enggak. Tapi tidak mempengaruhi, seperti itu. Okay, the first type, ya, intransitive sentence, it consists, ya, minimum subject and predicator. So no object required. Okay, so this is I took it from our module, guys. So you will have several examples of intransitive verbs. Yeah, you have like agree, arrive, cough, cry, die, disappear, last,
exist, fall, and etc. But please mind that some intransitive verbs can be used transitively also, guys. Jadi emang ada kata-kata kerja, verb tertentu yang dia bisa intransitif, bisa transitif juga, gitu. Gitu, guys. Jadi kalian nggak usah, nggak usah bingung-bingung. Gitu. Kok ini bisa transitif, ini bisa intransitif. Gitu. Ya, yang penting ketika dia nggak pakai objek, berarti dia intransitif. Gitu aja. Oke. Intinya subject and predicator. Dah. Ya. Gitu. Oke, so far, do you get the, the information? Yeah? Okay? Yeah. Okay, good. So we're going to continue, ya. Nah, ini. So, what I want to show you is that some intransitive verbs also require an adjunct. Jadi ada beberapa intransitive verb, kata kerja yang intransitif itu membutuhkan adjunct gitu, to make it grammatically correct. Nah, contohnya adalah live and get. Gitu. Nah, kalau live itu kan biasanya nggak pakai objek kan, kayak I live. Tapi kalau I live doang, kayak it means, what is it? It sounds it's missing another information. Gitu. Nah, makanya mungkin kita bisa tambahin adjunct like adverb of place. I live in Jogja. Gitu. Nah, in Jogja itu kan adjunct. Gitu. Jadi beberapa emang butuh adjunct gitu, guys. Nah, contohnya juga weigh, cost, contain, gitu. Ya, tapi tetap perhatikan bahwa mereka itu bukan objek ya, walaupun dia terletak setelah verb. Tapi kan dia sebenarnya keterangan. Gitu. Okay, so let's continue, guys, with another types of pattern. Continue. Okay, so after that we have also intensive. Nah, kira-kira kalian bisa nebak nggak kalau intensif itu pattern-nya apa? Yang pasti bukan transitif ya, beda. Intensive is a type of sentence that requires a subject complement. Jadi dia nggak punya objek, tapi dia punyanya complement itu ya. Nah, complement kalian masih ingat apa? Nah, complement is like another information that completes the subject. So it describes the quality of the subject. Jadi menerangkan si subjek gitu ya. Nah, nanti juga tetap ada objek komplement. Tapi intinya ya sama-sama menerangkan, memberikan memberikan keterangan atau deskripsi ya, atau kondisi gitu. And usually in intensive sentence you will use linking verbs gitu. Jadi pakainya to be atau models juga bisa. Models plus to be gitu. But the most common structure is using to be. Baik yang past atau present ya sama aja. Jadi kita belum ngebahas tenses dulu guys, masih baru strukturnya. Gitu. Nah, for example, Jokowi is the president. Nah, presiden di sini itu adalah subject complement ya. So, a president ya, it describes Jokowi. Kan dia menerangkan si Jokowi, memberikan deskripsi. Nah, itu yang disebut dengan subject complement. Nah, do you still remember about the characteristic of complement? So, it can be in the form of noun phrase, or in the form of adjective. Nah, kalau yang a president, noun phrase ya, kan ada a sama president. Or it can be also in the form of adjective, kayak furious sama hungry, gitu. Nah, itu namanya, apa tadi namanya so far? Intensive. Intensive. Intensive.
intensive. Gitu guys. Pokoknya kalau yang nggak punya bukan main verb ya, action verb is intensive gitu. Nah, so far do you have question? Ada pertanyaan? Yes. Oke. Contoh lainnya ya kayak I'm a student, itu intensive verb. Pokoknya dia pakai linking verb. Tapi ada juga verb ya selain to be yang bisa digunakan untuk intensive verbs. Contohnya itu adalah kata kerja yang membutuhkan adjective di belakangnya. Kayak I smell bad. Aku bau banget. Ya. Nah, bau itu kan harus punya adjective ya, baunya seperti apa gitu. I smell bad. Atau bisa juga feel. I feel hungry gitu. Kan itu sebenarnya kan sama aja kayak I am hungry kan. Cuma dia pakai namanya intensive verb atau copula. Tapi cuma beberapa doang sih. Gitu. Okay, so do you have question with intensive sentence? Ada pertanyaan nggak intensive? Ya gampangnya itu yang pakai to be lah gitu guys, seringnya gitu. Ada lagi kah? Kalau nggak, let's continue to the third type. Okay, so after this we will make the review ya. Nanti kita bahas lagi what are the characteristics of the sentence pattern. Okay, the third type we have transitive. Nah, the transitive is, of course, the opposite. Intransitive. The opposite of the transitive. Oke, bentar guys. Ini karena ada videonya. Oke. Oh. Ya. Okay, guys. So, am I still audible? Masih kedengeran nggak suara saya? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Okay, guys. For in transitive verbs or transitive sentence, yeah, we have subject, predicate, and of course we have the object. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Sorry. So we have subject, predicator, and object. Nah, in this sentence we have only one object. Objeknya cuma satu. Ya. Kalau nanti objeknya lebih dari satu itu nanti namanya lain. Contohnya, I finish my meal. Ya kan? Nah, ini finish apa? Finish my meal. My meal itu sebagai objek. Nah, karena objeknya cuma satu, ya otomatis dia itu dalam bentuk direct object. Gitu. Kemudian, she purchased a new bag. Nah, di sini subjeknya she kan? Nah, ini purchase itu as the predicator and a new bag itu adalah the object. Nah, kalau yang kalimat ketiga, which one is the subject, guys? Kalimat ketiga, subjeknya yang mana? He. Oke, he. Ya. Nah, sekarang predicatornya yang mana? Head removed. Head removed. Jadi ini jangan ditinggal ya headnya. Jadi kalau ketinggalan juga lengkap. Head removed and the object is the Glass. the glass. Oke. Nah ini kalau misalkan kalian kuliah mungkin semester berapa sih? Oh, sorry guys. Semester what is it like? In syntax, you will learn that a predicator contains several other aspects. Jadi nanti ada lebih dari satu aspek dalam predicator. Nanti ada yang namanya final, macam-macam lah. But it's not our time to discuss this. Ya, tapi intinya kalau predicator ya satu kesatuan ini sebagai main verb-nya gitu. Nah,
Okay, so I show you some examples of transitive verbs. Nah, ini contoh-contoh transitive verbs. You will see, you can read it by yourself on our module. Nah, ini guys. Nah, salah satu contoh juga bagaimana kita ngecek dia ini transitif atau enggak sih, salah satunya adalah dengan cara membuat passive sentence. Kita balik ya. Kalau misalkan bisa dibikin passive sentence, berarti dia apa? Transitive sentence gitu. Jadi transitif itu bisa dibikin pasif. Contohnya tadi ada kalimat apa ya? She purchased a new bag. Nah, itu masih aktif kan? Kalau kita bikin pasif, berarti objeknya kita tuker taruh depan. Berarti a new bag was purchased by her. Gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa ngecek dia ini transitif nggak sih? Gitu. Oke, nah kalian bisa taking note ya, karakteristiknya apa aja, biar gampang inget-ingetnya. Gitu. Nah, kita juga akan membahas passive sentence, tapi nanti setelah mid. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh verbs, transitive verbs gitu. Jadi harus pakai objek. Kalau nggak pakai objek, it seems incomplete gitu guys. Oke, shall we continue? Nah ini, if transitive sentence only require one object, yeah, if we have more than one object or two objects, it will fall under the type of ditransitive sentence. Jadi dia punya daya dua objek. Masih ingat kan tadi direct sama indirect? Ya, langsung aja. Nah, ini contohnya. Bentuknya itu subject, predicator, indirect object sama direct object ya. Kalau formulanya itu indirect dulu, baru yang direct object. Ini nanti bisa ditambahin. Oke. Nah, like I wrote him a letter. Nah, ini subject I, predicator itu wrote, him itu sebagai indirect object. Jadi yang mendapatkan manfaat ya atau keuntungan dari the action gitu, tapi nggak secara langsung dikenai perbuatan. Nah, a letter as direct object. Kan yang ditulis ya, yang ditulis kan a letter itu. Yeah. Ya intinya kalau yang direct object yang dikenai perbuatan. Nah sama same with the second sentence, Mom cooks us a delicious soup. Nah ini us. Nah us ini sebagai indirect object ya. A delicious soup is the direct object. Nah, another note guys, the indirect object is in the form of a third personal pronoun. Jadi bentuk ketiga ya, bentuk sebagai objek. Jadi nggak bisa Mom cooks we a delicious soup. Jadi harus bentuk objeknya ketiga gitu. Makanya pakai him, us, me, her, it gitu. Jadi bentuk objeknya. Ya kan dia sebagai objek kan, makanya pakai bentuk ketiganya gitu. I wrote him a letter. Nggak bisa I wrote he a letter. Gitu. Soalnya kalau bentuk he, she, it, we, they itu untuk subjek. Kalau dia sebagai objek ya pakai bentuk itu. Him, us, me, her, it gitu. Okay, so far do you have question? Untuk kita udah punya berapa type nih? 4 ya. So far we have 4 types. Udah mulai pusing mungkin guys. Not yet. Okay guys. Nah ini it was taken from our module also. Nah ini. Jadi yang pertama itu kalau OI ini
indirect object ya. Kalau OD itu direct object. Ini cuma buat kode-kode ada. Kode-kode untuk to describe the aspect or the elements of the sentence. Gitu. Nah, kalau the common structure is like this, guys. Yang tadi indirect dulu, baru direct. Tapi ada beberapa verb yang memungkinkan keduanya. Contohnya indirect dulu. The teacher gave the students a lot of reading materials. Atau bisa juga dibalik, tapi dia sebenarnya itu bentuknya udah bukan noun phrase, tapi prepositional phrase karena ada to kan, gitu. Jadi beda. Kalau misalkan mau dibalik, harus pakai preposition kan, ke siapa? Bisa pakai to, bisa pakai for. Like the teacher gave a lot of reading materials to the students atau for the students. Nah, itu berarti harus diikuti dengan preposition. If you want to make the direct object right after the predicate. Jadi kalau kalian mau bikin kalimatnya itu direct object duluan, itu bisa. Tapi nanti si indirect objectnya atau orangnya ya yang tidak secara langsung terkena perbuatan itu harus pakai preposition. Kayak pakai to atau for gitu. Tapi lebih jarang sih, lebih sering buat contoh itu yang indirect object dulu gitu. Soalnya kalau pakai yang ini ada to atau for itu kadang bisa disebut juga sebagai ejang kayak gitu. Jadi karena ada prepositionnya kan, jadi ini bisa disebut sebagai ejang juga gitu. Jadi it can be double agent lah gitu. Kalau kayak gini kan biasanya kalau ejang kan salah satu contohnya pakai preposition kan. Gitu guys. Jadi amannya pakai yang the first structure aja gitu. Daripada berdebat. Ini ejang atau indirect object ya gitu. Nah ini you have to note the indirect object is usually the recipient, the person or thing that receives something from the situation expressed. Jadi orang atau benda yang mendapatkan sesuatu atau yang mendapatkan manfaat seperti itu. Or indirectly affected by the action. Okay. Part, do you have question with transitive verb or transitive sentence? Ada pertanyaan nggak, guys? Not yet, ma'am. Not yet. Okay. Sip. Nah, tadi we have intransitive, ya, transitive, ditransitive, and then also intensive. Yeah, so far we have 4 sentence patterns, and the last one, yeah, the last basic sentence pattern in English is complex transitive. Nah, for complex transitive, yeah, you have like all elements in one construction. Ya, jadi ya dia punya subjek, punya predikat otomatis ya. Kan itu kan the basic requirements for a sentence. Wajib harus ada subjek sama predikat kan. And then it has object, but also it has object complement. Ya. Nah, ini this complex transitive. Kenapa disebut complex transitive? Ya, transitive karena dia perlu objek, ya, perlu objek, tapi dia juga punya complement, makanya disebut complex transitive. Gitu. Let's see the examples, guys. Kita lihat example-nya. Nah, ini, guys. Jadi, besides having the object, it has also the object complements. Jadi, fungsinya si object complement ini, ya, ini menerangkan si objek. Gitu. Ya. Nah, ini jadi tanpa object complement itu kayak it's missing another information. Jadi to make it complete, you need to provide the object complement. Gitu.
Nah, contohnya ini, the judge declared the defendant a free man. Nah, ini the judge is the subject ya. Jadi yang melakukan perbuatan yang sebagai actor. Nah, ini declared, ini predicatornya atau verb-nya. Nah, the defendant, nah ini objeknya ya. Kan dia yang divonis gitu. Atau ya, the one that is being declared gitu. Orang yang declare. Nah, ini a free man. Nah, a free man ini menerangkan si objek complement gitu, ya kan? Dia ini enggak menerangkan si the judge, tapi dia menerangkan si the defendant ini. Declared the defendant a free man gitu. Nah, sering juga this construction is usually used also in the construction of subject, predicator, object, sama adjunct. Kan bisa juga the judge declared the defendant as a free man. Tapi kalau kita pakai kata as, kan dia preposition kan? Tapi dia nanti bukan sebagai objek complement, tapi sebagai adjunct. Jadi aslinya kita nggak harus selalu pakai preposition. Kayak gini juga memungkinkan. Nah, guys, ini the direct object in complex transitive is always a noun phrase. Jadi dia selalu noun phrase ya. Nah, kemudian si objek complement-nya itu bisa noun phrase atau adjective. Contohnya di kalimat kedua, dia pakai not guilty. Nah, dia adjective kan, guilty kan kata sifat. Kalau a free man tadi kan noun phrase. Gitu. Nah, ini objek complement. Nah, makanya kenapa kita membahas ada complement, subject complement, object complement. Because we will discuss this in the basic patterns of sentences in English gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang intensive sentence itu complement-nya dalam bentuk subject complement ya. Jadi kalian perlu perhatikan bedanya apa. Kapan kita pakai object complement? Ya, ketika kita membuat complex transitive sentence. Okay. So for example, I have the sentence, I painted my house green. Ini bisa salah satu contoh complex transitive ya. I painted my house green. Kan? I subject, painted predicator, my house object ya. Ya, of course direct object. And green itu kan menerangkan rumahnya ya. Kan rumahnya itu what is it? Painted as green gitu. Jadi green-nya itu menerangkan si rumah, bukan aku kan. Kan yang hijau rumahnya, bukan akunya. Gitu. I painted my house green gitu. Itu juga bisa salah satu contoh complex transitive. Intinya ya itu kan green itu kan bisa salah satu adjektif juga. Green itu kan adjektif, makanya bisa sebagai objek complement. Pokoknya dia menerangkan si objek itu gitu. Oke. Tapi kalau misalkan setelah objek itu adverb, ya, itu berarti bukan objek complement loh ya guys. Kalau adverb, ya namanya aja adverb, berarti kan dia menerangkan si verb. Contohnya kayak, I read the book slowly. Nah, di sini kan ada kata slowly kan di akhir. Nah, dia kan adverb, berarti dia bukan contoh objek complement. Jadi dia tuh menerangkan si kata read itu. Read-nya bagaimana? Oh, read slowly gitu. Kan nggak bisa kan the book slowly. Jadi buku sama dengan perlahan kan nggak nyambung kan. Tapi kalau membaca dengan perlahan baru nyambung. Nah itu tadi. Jadi kalian jangan sampai terkecoh sama adjective sama adverb in this sentence gitu. Nah, kalau misalkan
I read the book slowly itu jenis kalimat yang mana, guys? I read the book slowly. Ayo, coba tebak-tebakan. Tebak-tebakan, guys, itu kalimat apa? Transitive. Oke, good, Jin. Excellent. Transitive ya. I, subject, read, predicator, the book, object. Nah, slowly tadi kan adverb ya, berarti dia as adjunct gitu. Jadi optional, boleh dipakai, boleh enggak. Tapi kan the main elements or the main features of the sentence, subject, predicator, object. Berarti I read the book slowly itu adalah transitive sentence gitu. Jadi ketika kalian bikin kalimat untuk contoh-contoh pattern ini, kalian nggak usah memusingkan adjunct ya. Tapi kalian tetap harus paham adjunct itu apa gitu. Okay. So far do you have question with those 5 sentences? Apakah kalian ada pertanyaan? So far? Nah, kalau enggak kita lanjut ke modul dulu ya. Nah, biar nggak terlalu lama, mungkin kita bisa end the Zoom meeting at 9 gitu, biar nggak terlalu banyak. And then after that, we will have another activity outside the class. Oke, nah ini ya. So, we will move to our module. Coba langsung ke yang akhir aja sih. Oke. Nah, ini coba we discuss exercise 13, guys. In each of the following sentence, choose whether the verbs written are transitive or intransitive. Jadi biar kalian semakin ingat transitive yang seperti apa, intransitive itu seperti apa ya. Okay, guys, so please do this, or kalian bikin catatan ya. You can use your printed book atau kalian tulis di notebook kalian ya. Please do it in how many minutes do you need, guys? 5 menit cukup nggak for exercise 13? Cukup ya? Coba 5 minutes to do this. Ya, yang ini 1 sampai 10 kalian bedain. Ini verbnya itu transitive atau intransitive. Coba ya. Oke. Biar kalian semakin ingat. Ya. Okay, guys, 5 minutes, and then we'll continue at 8:50. And then after that, I will call you, some of you, some of your names to do this. Exercise 13. Ini kalau saya pindah tab, itu masih kelihatan nggak? Apa exercise 13-nya? Masih kelihatan nggak? Masih. Masih? Ya udah, berarti benar. Saya pause. Masih. Oke, good. Coba kalian kerjain ya, biar semakin ingat. Ya, kalau ada internet connection nggak apa-apa. After this, I will upload it to YouTube, guys. Jadi yang ketinggalan nanti kalau nggak bisa join, it's okay.
By the way, if you want to have another explanation of basic English sentence patterns, you can also watch the video that I have provide in our Belajar page, ya guys. Jadi biasanya kalau singkatan-singkatan itu biasanya kan kalau kita menganalisis elements of the sentence, we use the code ya, atau kode-kodenya. Kayak misalkan subject jadi S, predicate atau predicator itu jadi P, object itu O, direct object itu DO, indirect object itu IO, adjunct itu biasanya pakai A. Nah, kalau misalkan verbs tadi kan beda-beda ya. Ada kalau transitive verbs biasanya VT. Kalau intransitive berarti dia VI. Kalau dia to be berarti kan linking verb kan, berarti LV gitu. Nah, kalau complement itu kan pakai C, complement. Kalau subject complement SC. Kalau dia object complement itu OC. Okay guys, so far do you have a question with the materials? Sebelum kita membahas latihannya, ada pertanyaan tidak? Okay, so let's continue discussing the exercise ya. Okay, Agus, can you start with number 1? Just say that it is transitive or intransitive gitu. Intransitive. Okay, intransitive. Why? Karena kata kerja tidak diikuti direct object. Okay, good, excellent. Because it doesn't have the direct object ya. Nah ini berarti subject, ini predicate ya atau predicator. From Monday to Friday itu adjunct, adverb of time gitu. Okay, good, excellent. Thank you Agus. Can you please pick one of your friend to continue? Kamu tunjuk salah satu teman kamu buat lanjutin nomor 2. Nomor 2. Eugene. Eugene, okay. Number 2. Number 2, intransitive. Intransitive, okay. Good, excellent. I lived in the capital for 5 years. Nah ini I, subject, lived, predicator, in the capital sama for 5 years are the adjuncts of the sentence. In the capital, yeah, it describing the place, and for 5 years for the duration of time. Okay, Eugene, continue by choosing one of your friends, please. Thank you. Vina. Vina, okay, number 3, Vin. Vina, are you there? Tadi katanya Vina ada problem connection. Perhaps you could pick another student, Eugene. How about Aurelia Abigail? Okay, Aurel. Number 3 is transitive. Okay, good, excellent. He moved the book to the top shelf. Which one is the object, Aurel? He. No. Object. The book, yeah. He, subject, moved, predicator, the book, the object. To the top shelf is the adjunct. Okay, thanks, Aurel.
Miss. Can you please pick the next person to answer number 4? Erika Rafaela. Okay, Erika. Nomor 4, Mm-mm. transitive. Okay, transitive, good. My neighbor painted her house. Yeah, her house is the object. Yeah, my neighbor, the subject, this one, the predicator. Okay, good, excellent, thank you. Erika, can you please pick the next person? Thank you, Erika. Caroline. Okay, Olin, number 5 ya, Olin. Nih, number 5, yes. Number 5, Mm-mm. intransitive. Ya, Intransitive. intransitive. I admire your hard work. Nah, ini your hard work sebagai apa dong? Kalau ini intransitive. Transitive, ma'am. Oke. As your hard work as an object. Okay, yes. So the one that is being admired, ya. Gitu. Okay, good. Excellent. Thank you, Caroline. Okay, can you please pick the next person, Alin? Regina. Huh? Regina? Yeah. Oke. Yang cowok-cowok belum dipilih, guys. Yuk, Regina. Regina. Oke. Ya, Number 6 ya, Re. transitive. Good, excellent, transitive. She always does her homework. Nah kan gak usah bingung kenapa ada always di sini. Always kan kita tahu sebagai frekuensi kan. Nah, frekuensi berarti dia ejang nih. Kan memang kita udah pernah bahas, ejang tuh bisa di mana aja. Jadi dia itu lebih fleksibel. The position, it can be in the beginning, in the middle, or even in the final position of the sentence. Nah ini she, subject, always, ejang, ya, describing the frequency. Jang. Does, itu apa? Predicator-nya ya. Nah, objeknya apa dong, Ray? Her homework. Okay, good, excellent. Ya, ini transitive sentence, and the object is her homework. Okay, thanks, Regina. Can you please pick the next person? Derry. Derry? Ya. Okay, Derry, number 7. Yes. Hans likes black coffee. Transitive. Okay, good, excellent. Hans likes black coffee because it meets an object, yeah. Which one is the object, Derry? Hans. Object. Objeknya. Coffee. Ya, black coffee. Kalau Hans, the subject. Gitu. Ya, kan harus ada objeknya ya. Menyukai apa gitu kan. Nggak bisa I like what gitu kan. Okay, thank you, Daddy. Can you please pick the next person? Number 8. Number 8. Rian. Siapa? Ryan? Okay. Rian, where are you? 8. Number 8. Intransitive. Intransitive. Okay, good, excellent. Nah, ini kan kata kerjanya sleep ya. Kan kita tahu sleep itu emang intransitive, so it doesn't require an object. Nah, ini konstruksinya the baby itu subject, is sleeping is the predicator, in the nursery is the adjunct. Oke, jadi keterangan tambahan doang ya.
The baby is sleeping doang juga nggak cukup. Okay, thank you Rian. Can you please pick the next student? Siapa? Pilih siapa? Ayo siapa? Dipilih Rian. Stephanie. Siapa? Stephanie. Hening? Stephanie. Oh ya, oke. Ada nggak? Or he doesn't join the Zoom meeting? Ada nggak sih? Bentar, I will find. Kayaknya nggak ada loh, Rian. Koska aja, Miss. Koska? Oke. Koska, you got the turn. Number 9 Yes, is number 9. transitive. Okay, I took your umbrella by accident, transitive or intransitive? Transitive, Miss. Okay, good, excellent. Transitive ya. I took your umbrella. Nah, your umbrella is the object, that's why it is considered as transitive verb. Nah, ini kan bisa kita bikin pasif ya. Your umbrella was taken by me. Nah, by accident itu it's only a chunk, keterangan tambahan doang. Okay, Koska, can you please pick the last person? Caroline. Udah. Caroline has her turn. Yosi. Yosi? Okay, number 10, Yosi. Number 10. Mm-mm. Transitive. Okay, good, excellent. Yeah, transitive because it has the object ya. Objeknya mana, Yos? His toys. Okay, good, excellent. Yeah, the boy is the subject, is selling. Itu the predicate or the verb, his toys. Itu the object. Itu the boy is selling his toys. Okay, guys. So far, do you have question in differentiating between transitive and intransitive? Intinya kalau nggak ada objek ya berarti dia intransitif ya. Gitu. Nah, makanya kalian harus paham nih yang namanya objek itu yang kayak apa sih? Nah, ini kan objek itu yang dikenai perbuatan. Biasanya dia dalam bentuk noun. Ya. Jadi nggak pakai preposition. Kalau preposition kayak ini berarti dia adjunct. Gitu, guys. Nah, do you have question, guys, before we did our... Nah, kita coba having fun activity ya. Kita pakai quizzes. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Miss. No? Okay. By the way, can you get hold of your what is it? Your handphone, or perhaps you could open another tab in your laptop. Coba. Please go to this address, guys, joinmyquiz.com, and then you enter the join code and then use your username. Gitu. Yeah, you can make your own username. Bisa nggak? Bisa ke sini nggak? Nih, saya sambil bikin ke sini ya. Join myquiz.com. Kalau misalkan kalian udah bisa masuk, nanti namanya muncul di sini. Muncul di sini nama kalian. Nah, itu. Aditya udah masuk. By the way, kalian pernah main ini nggak? Quizzes. Belum? Nah, Taunya Kahoot, Miss. Taunya Pernah, Kahoot, Miss. Miss. Oh ya, ini mirip-mirip sih. But the question will be on your screen ya, guys. Nggak di laptop saya, tapi di handphone kalian atau di laptop kalian masing-masing.
Okay, so far we have 7 students. Mm-mm. Okay, while waiting the others. Miss, Mm-mm. I wanna ask about the attendance Mm-mm. because before at 7:50 I cannot log in the the attendance. So Before what? 7:50, yeah. If you mark Maksudnya your attendance, ketika 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 waktu tadi pukul 7:50 kan aku masih belum bisa login Miss untuk attendance-nya itu kira-kira gimana ya Miss ya? Atau ya nggak masih apa-apa. Masih masih bisa seperti kok. yang kemarin seperti yang Miss bilang nanti Miss absen manual kami lagi. Oh, kalau sekarang nggak saya absen manual sih. Ntar lamaan manggil satu-satu. Ini aja, yang nggak bisa tadi siapa aja biar saya masukin di sini. Cuma kamu doang, Agung. Saya juga. Dari. Coba kalian masukin ke chat box ya. Nah, ini daftar nama yang belum bisa login. Bukan, belum bisa mark attendance. Nah, ini. Oke. Kalian bikin daftar di chat box ya. Gitu. So, actually, I open the attendance. If you want to be marked present, it's from 7:50 until 30 minutes after this. Jadi saya beri waktu 30 menit sih buat present. Habis itu masuknya late gitu. Terus juga kan ada 2 alternatif. Bisa pakai belajar atau bisa pakai yang kuliah. Udah 25, oke. Udah semua berarti ya? Ya kalian ngetik dulu aja ini. Oke. Okay, guys, are you ready for the quiz? I will start ya. Ya semua kan? Oke, start. Ini ada musiknya, guys. Bentar. Saya kecilin aja. Susah nggak, guys? Ini ada leaderboard-nya ya. Bu.
Oke, persaingannya semakin ketat, guys. Udah, Miss. Oke, sambil nunggu yang lain selesai ya. Okay, everyone has done the quiz, guys. I'm done. Okay, we can wait for the others, yeah. And I will use the screenshot of these participants of the Zoom meeting, ya. Jadi kalau kalian yang tadi belum login, nggak apa-apa. Nanti akan saya masukin bisa. Kayak tadi Henry itu malah ditulisnya absent. Kayaknya kamu salah ketik deh, salah klik. Gimana? Susah nggak? Is it difficult, guys? No, Kalau it's misalkan easy. you have several, several mistakes or incorrect answer, it's okay, guys. As it is your first time, right? And yeah, you just have had the materials and then you did the quiz. Ya, nggak masalah. Nanti juga baru percobaan pertama. Okay, guys. I will end the game ya. Ini so far kamu udah selesai semua. Oke. Kira-kira udah semua ya. Tinggal Reski sama Fatin. Oke, coba kita end dulu. Nggak apa-apa yang belum selesai. Kadang itu emang semuanya needs process or synchronization. Okay, the first rank, Firanda. Number 2, Maria Angel. And number 3, Eugene. Ya, good. Ini baru percobaan pertama, guys. Gak apa-apa. Latihan, ya. Nah, do you want to review the questions? Coba ya, kita review. Nah, ini number 1, atau kita pilih yang paling banyak salahnya. Number 5, ya. It has the most incorrect answers. What is the pattern of the sentence? Marty has felt well recently.
Nah, ini yang mana guys? Which one is your answer? Nah, ini has verb jadi satu ya. Ini kan present perfect gitu. Jadi nggak bisa predicator-nya tuh cuma has sama atau verb doang, nggak bisa. Jadi harus satu has sama verb. Nah, ini adalah verb yang mana? A, B, C, D? A. Yang A. Verb itu kan intransitif ya. Nah, ini well sama listening ini adverb, sama-sama adverb, tapi yang ini. Gitu. Aduh. Nah. Okay, another question. Coba. Number 7. Many florists send their best customer orchids on New Year's Eve. Nah, ini apa guys? Verbnya? Yang mana? D. Intransitif atau intransitif? Last one. Yang dia. Nah, ini kan many florists itu subject. Send itu predicator. Their best customers itu indirect object. Nah, orchids itu direct object. Jadi ini maksudnya banyak florist itu apa? Pakul bunga. Penjual bunga itu mengirimkan customer mereka, pelanggan mereka, bunga anggrek. Nah, berarti kan yang dikirimkan bunga anggrek. Tapi bunga anggrek itu direct objeknya. Berarti the right one is D. Gitu. Alright, itu ya. Nggak masalah. Ini kan kalimatnya udah agak kompleks. Mending kuisnya lebih sulit daripada nanti waktu UTS lebih sulit ya. Jadi latihannya lebih sulit daripada ujian aslinya. And then this one, Jeremy found his mother-in-law selfish and greedy. Nah, ini ada selfish and greedy, adjective nih. Dia nerangin subjek atau objek, guys? Object. Yes, objek. Berarti dia objek kan komplement gitu. Ya enggak? Nah, berarti jawabannya yang C. Subjeknya Jeremy, found itu transitive verb. Nah, ini direct object ya, his mother-in-law. Nah, selfish and greedy itu object complement. Nah, ini termasuk salah satu contoh kalimat kompleks transitif, guys. Gitu. Masalah, nanti mungkin ini kan baru percobaan pertama. Kalian baru dapat materinya barusan aja. Nah, nanti for the next meeting, misalkan kalian udah banyak membahas kayak gitu, nanti mungkin kalau kalian menjawab kuis ini lagi dapat 100 semua, ya enggak? Okay, guys, so far do you have question with our materials for today? Saya merancang sampai jam 9, tapi ternyata sampai jam 9:11. Do you have question, guys? No. No, not yet. Nah, nanti we will have the review next week ya. Jadi kita akan mulai dengan penyegaran kembali. Besok kita tetap akan membahas ini. And tomorrow we will have new material, subject verb agreement. Ya emang agak cepat soalnya materinya banyak banget. And ini buat sneak peek aja ya guys. Jadi untuk project minggu ini kalian diminta buat bikin infografis. Kalian tahu nggak infografis apa? Jadi kayak gambar atau semacam poster gitu. Kalian bisa bikin pakai Canva gitu misal. Nanti ada pilihannya. And then the infographics needs to provide the information of several types of sentence pattern. And then you provide the formula. Jadi kalian tunjukin nih judul 5 basic sentence pattern in English. 1. Intensive. Formulanya apa? Subject, predicator, subject complement. Nah, kalian kasih 3 contoh kalimat gitu. Nah, sampai 5. Jadi masing-masing dari kalian bikin and it will be for next week ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut besok aja. Ini cuma buat kira-kira aja buat what is it like? Sneak peek gitu.
Nah, kalian bisa pakai Canva atau platform yang lain. Kalau kalian bisa pakai CorelDRAW atau Photoshop, is okay. Okay, guys, do you have question? Ini ada apa di chat? Oh, okay. Tapi yang belum bisa mark attendance, Aditya sama Derry ya. Tadi itu udah semua. Ya, Miss, sepertinya cuman saya sama Derry aja yang belum. Okay, ya. Sip. Nah, do you have question guys with our material? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang project-nya itu besok ya. Jadi nanti kalian bisa upload di YouTube infografisnya gitu. Jadi biar tugasnya tuh nggak ngerjain kalimat-kalimat soal mulu gitu, biar bervariasi. Kalian bikin infografis sama contoh-contoh kalimat gitu. Nah, nanti contoh atau template-nya itu seperti apa, nanti akan saya sampaikan di grup ya, biar kita nggak terlalu banyak ngomong di sini. Nanti akan saya tunjukkan atau bikinin template, bukan template ya, contoh. Okay, another question guys. Kalian ada pertanyaan yang lain nggak? Selain yang marking attendance. Ini tadi saya mau langsung masukin juga ternyata nggak bisa, soalnya error. Yang anu kan punya kalian, punya saya juga error. Sedih ya guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kalian nggak ada tugas atau PR ngerjain apapun ya, cuma nanti besok akan ada project untuk minggu depan. Ada pertanyaan nggak guys? Nah, nanti kalian baca modulnya ya, and if you do have question, we can what is it like? Discuss your question next week, tomorrow I mean. Ya, jadi akan kita bahas pertanyaan kalian next week gitu. Oke. Beneran gak ada pertanyaan nih? Yakin? Yakin, Miss. Okay, so thank you everyone for joining this session. I do hope that what we have covered today can be beneficial for us, and also you can always remember our materials so that when you are facing the progress test or the midterm test, you can answer it correctly and then you will get an A. Hooray! I'll stop the screen sharing ya. Okay, guys. No question? Are you sure? No question? 100% sure. Okay, guys. We will have the discussion later in the WhatsApp group. And thank you very much for joining this session. I will upload the video after this. Semoga internetnya bagus di kampus. Okay, guys. Do you have another classes after this? Kalian ada kelas lain nggak setelah ini? Ada, Miss. Yes. Kelas apa? Kelas apa sih? Pancasila. Pancasila. Oh, ya. Semangat ya, guys. Good luck with your other classes, and I'll see you again tomorrow at the same time, okay? Oke. Nah, mungkin nanti kalau misalkan saya sempat bikin video, nanti mungkin besok bisa nggak usah Zoom meeting. Nanti saya kirim video, ya biar kita ganti-ganti lah ya. Okay, guys, thank you very much for joining this class and for your active participation. I always happy having this session with you, and see you tomorrow. Thank you, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Have a nice day, ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you.